question for network. They asked about Thevenin equivalent is given by VTH and RTH. Okay. For Thevenin equivalent, what you have means usually for any circuit. Okay, for any circuit, if it is a bidirectional. Okay, if it is a bidirectional or any of the way. So if you are finding more than one independent sources. Okay, more than one independent sources. Independent source means voltage comma I source. Okay, so you have that this is the voltage source here, and this is the I source here. The right current is going on. Plus I minus, you can make it as a voltage source. What it have means then the connected components, resistor, inductor, or capacitor, it can be made in the format of some compensation. You can make it as short circuit the voltage source. Okay, this is the main important thing, and as well as open circuit the current source. There is the one. Okay, so likewise you are having this one. They are asking to draw the small circuit diagram. Let me just draw the diagram here. V7 is equal to 10 ohm, is it right? So let me just draw the voltage source of 10 volt. Then afterwards they are giving odd Thevenin 50 ohm, is it right? So odd Thevenin I just draw here as a 50 ohm odd Thevenin. And after the network is shunted by load. Load means what? At the end of the circuit you will be getting some other value that's called what load. So that means what? Finishing end. So if there is a finishing end here, so that I can just have a small 50 ohm, that is called what? Load. Okay, load I can name it as RL. So these two small ports you can make it as A as well as B. Okay, so in between the gap I have to find the voltage. Okay, so VAB is equal to the 10, is it right? So 10 I have to make into these two resistors 15 50 or parallel, is it right? I have told you in the previous video, parallel means what? We take this R Thevenin and RL means you have to make it as multiply of the two. That not like that. If you are having the two resistors in parallel means you have to multiply two resistors and then you have to add the two resistors. Okay, that's all. So you know that it will be 10 into so 25 and then double zero will be getting, and then afterwards 50 plus 50 is equal to 100. That's all. So I can make two things here. So that is equal to you will be getting 250. That's all right. Okay. So 100 and then just one moment, please. Sorry, small change is not as usual. So here you have to make it as 10, and then afterwards. So for this, okay, for this 50 ohm, we should not take a parallel one. For this 50, okay, listen here. For this 50, what you have to add these two resistors. Okay, 50 plus 50. So across this, am I right? So voltage across this means mainly it is going directly to this 50 ohm. Okay, so 50 divided by 50 as usual Thevenin, because of this 50, so that's why 50 you have to make an addition. So that is just make it as 10 into 50 divided by 100. So you can make it as just cancel and it just cancel, which is equal to 5 volt. Okay, so VAB is equal to 5 volt, and once again I redraw this one. So as usual, I said about bidirectional means, so because this bidirectional means in this way, so short circuit the voltage source, right? So I can make a short circuit. So this one becoming as a straight line, and then I just go for this 50 ohm, and then afterwards, and let me just go for another 50 ohm. This is a load, is it right? Load, and this is a R Thevenin. Now these two are in parallel, right? So which is equal to, you can find a 50 into 50. Now only here I have to come. So I just made it as a small previous step. Okay, 50 plus 50. So automatically you will get 2500 divided by 100. So usually you may get this 20, right? Equal to 25 ohms. So now what they have asked, Thevenin's equivalent of the network. So I just redraw the answer. Thevenin means, so look at here. So voltage source is 5. Is that right? And RAB. So RAB is 25. So here this one is 5 volt, and next is RAB. This is for what? 25 ohm. That's all. This is A, and this one is B. That's all. So answer is 5, 25 volt, 25 ohm. Okay. So தமிழ்ல சொல்றேன். நெட்வொர்க் இருக்குது, தெவினின் இருக்குது, வி தெவினின் கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் தெவினின் ஷண்டட் பை 15 கொடுத்துருக்காங்க லோட்ல.
அப்போ எந்த இது ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போது ஒரு பை டைரக்ஷன், ரெண்டு சைடும் வந்து உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும். லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு, இந்த இது வந்து ரைட் சைடு, இந்த பக்கம் உள்ளே போகிறது லெஃப்ட் சைடு. ஓகே, ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கும்போது இண்டிபெண்டன்ஸ், அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட், அவங்ககிட்ட மோர் தேன் ஒன்று இருக்கும்போது அதில் ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே எப்படி பண்ணணும்னா அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிக்கும், தென் ஓப்பன் சர்க்யூட் ஐ சோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் சிம்பிள். நமக்கு கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் 10 வோல்ட் சாரி, தென் ஆஃப்டர் R வந்து 50 ஓம், and then shunt லோடில் வந்து லாஸ்ட் எண்டில் வருது 50 ஓம். ஸோ now we have to find VAB கண்டுபிடிக்கும் போது 10 இதை வோல்டேஜ் எடுத்துக்கணும், தென் இதனால் வர்றது ஸோ 50னால வர்ற ஈக்குவலன்ட், ஸோ 50 டிவைடட் பை இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ 50 is equal to, so you can substitute means 10 into 50 by 100 you get the 5 volt. Then அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கணும், you have to get this point, short circuit the voltage source, open circuit the current source இங்கே இல்லை, ஸோ ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ஷார்ட் சர்க்யூட் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆக்கிக்கணும். ஸோ வில் கெட் த ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ 50 மட்டும் பெண்டிங் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே இங்கே பாயிண்ட் ஜங்ஷன் இருக்கனால இங்கே பேரலல். ஸோ ரெண்டு ரெசிஸ்டர் பேரல் ஆகும், ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை ரெண்டே ஆட் பண்ணணும். 1550 by 50 plus 50 equal to 2500 divided by 100 ஆகும் 25 தான். இதை வச்சு ஒரு சிம்பிளாக சர்க்யூட் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். 5 வோல்ட் தான் நமக்கு VAB நமக்கு கிடைச்சிருப்படி இருந்திருக்குது. RAB 25 ஓம் வந்துருக்குது. ஸோ 25 பண்ணிட்டோம்னா ஏபி கொடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து ரெசிஸ்டர். ஓகே, ஸோ வோல்டேஜ் 5 இருக்குதா, வோல்டேஜ் 5 இங்கே இருக்குது, resistor 25. This is the answer. Okay, thank you.